This style is based on the fashion of the past years. It began in fashion at the beginning of the 20th century and began to be recognized around the world in the 21st century. Some female icons representative of this fashion are Marilyn Monroe and Amy Winehouse. In the cinema, Lolita and Grace movies began to mark a great influence on this style. Despite being a little contrasting in their themes, they are still an icon. In the social networks, we can find many types of vintage style tutorials, like the ones we can see on the screen. These tutorials are mainly focused on young people and teenagers. Next, we will see real testimonies of teenagers who wear this style. Question 1. Nadie inspira mi estilo porque es algo que ha pasado a través de los años. No me inspiro en un personaje así como en un cantante o en un artista, no. Principalmente inspiraron mi estilo las películas como de los 90, como Crueles o Empire Records. También modelos, cantantes, artistas de los años. Question 2. Empecé a crear este estilo como por primero o segundo medio, por ahí, por tercero ya lo definí. Como desde que empecé a ver o a seguir a tal artista, como en primero o segundo medio, y empecé a formar más mi personalidad y mi aspecto. Question 3. Sí, recomendaría mi estilo, ya que al menos yo no tengo un estilo definido, ni de ropa o de música. Es algo de fluir por varios estilos como un camaleón. Me refiero a tomar cualquier vibra o sensación que te otorgue el estilo. No hay para qué tirarse. El vintage fue un estilo ícono y usarlo ahora es como traerlo de hoy. Es flexible y puede combinarse con varios estilos. Question 4. Yo pienso que la vida es más entretenida desde que tengo este estilo, ya que yo mismo lo forjo y yo mismo lo creo. Empecé a ver con otra perspectiva la ropa, porque uno empieza a ver en muchos lugares cosas con que vestirte, cosas con que complementar tu outfit. Vintage style clothing is usually reused or designed according to ancient times, and each decade that passes includes new pieces within the vintage style. Now we collect singers considered in vintage style who introduce their style in music as I need somebody right here. Love me sweet. I'm glad there is he. Inspired by the model Marilyn Monroe, the ideal of feminine beauty is that of a woman of great volume, well proportioned, and curvilinear. Also the female model of an eroticized girl. The canons of beauty of the rude men are extinguished, and they begin to worry about the aesthetic beauty, although maintaining the rebellious as attractive. They appeal to nostalgia, coinciding with the saying, any past time was better, which provokes an emotional connection from which it is very difficult to escape. We conclude that this and all styles should be supported by the right of discrimination, tolerance, and free expression.